Now our question is right angle triangle pattern. For a given number n, we have to print the pattern as follow. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్యాటర్న్ లో మనకి n వాల్యూ అనేది 4. బేస్డ్ ఆన్ n వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసుకుంటే మన n వాల్యూ ఎంత 4. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. ఫస్ట్ రో లోనేమో ఒకటే స్టార్ ఉంటుంది. యాజ్ రో నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ స్టార్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ బై 1. అంటే ఫస్ట్ రోలో 1 ఉంటుంది, సెకండ్ రో 2, దెన్ థర్డ్ రోలో 3 అండ్ ఫోర్త్ రోలో 4. అండ్ ఎల్ఏ కొద్దీ మనకి nth రోలో ఎంత ఉంటాయి అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్. Here we implement this by using two for loops. Outer for loop is for rows and inner for loop will be for printing stars. This code is related to right angle triangle pattern. Question enter చూద్దాము. Sam is making a forest visualizer. An n-dimensional forest is represented by the patterns of size n by n filled with stars. An n by 2 dimensional forest is represented by the lower triangle of the pattern filled with star. For every value of n, help Sam to print the corresponding n by 2 dimensional forest. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే సేమ్ right angle triangle pattern print చేయాలి based on the given n value. Let's see the example. Input n equal to 3. For n equal to 3, they have printed 3 rows of right triangle pattern. We have to solve this by using 2 for loops. Let's see how we can solve this. ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ I అనేది 1 to n plus 1 అంటే 1 2 3. ఈ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 3 ఎగ్జాంపుల్లో మనకు I వాల్యూ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? 1 2 3 వరకు ఉంటుంది. ఫర్ జే అనేది 1 to I plus 1 వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I మనకి 2 ఉందనుకోండి, జే ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? జే ఈక్వల్ టు 1 2. అండ్ తర్వాత జే లూప్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జేస్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎండ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకు ఆ స్టార్స్ అనేది ఒకటే లైన్లో కావాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టార్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద జే లూప్ అగైన్ ప్రింటెడ్ సో దట్ ద కంట్రోల్ షిఫ్ట్స్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. రన్. Yeah, it got submitted. Let's analyze the time complexity. Outer loop will run for n times and inner loop j also run for n times in worst case. So our time complexity will be order of n square. సేమ్ ఇలానే చేయొచ్చు, కాకపోతే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేయకుండా స్ట్రింగ్తో చేయొచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఇందాక ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి ఎన్ని స్టార్స్ కావాలో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో స్టార్ ఇంటూ I. మనకి I నెంబర్ రో నెంబర్ ఎన్ని ఉంటే మనకు అన్ని స్టార్స్ కావాలి కాబట్టి అది తీసుకున్నాం. రన్ చేద్దాం ఇది కూడా.